Hello and welcome to Herald TV Evening News Bulletin with me, Orina. WRD Minister Subhash Shirodkar said that as per the information he received, mining companies have been asked to take measure of the mining pits during the monsoon season. Presently, the WRD has few water pumps but won't be able to take measure if landslide takes place. Speaking on the Madhe Basin, he said that Goa government is also exploring possibilities in 6 areas to build dams in the Madhe Basin. Everything from the kitchen, right from the kitchen up to the garden, I would say, they would go and dump in the Nala, which is a bad system. In fact, I am looking into the matter and then I feel that it should be a penalizing activity. We should penalize the people who dump the things in the Nala. You see, Nala should be a very, I would say, we should look at it as a holistic place, like holistic place in the sense, you see, Nala water upstream the Nalas always drains out in the wells, which we use for our daily purpose. So dumping garbage and what I should say waste and all that in Nalas should be avoided, should be strictly prohibited. And then this problem comes of desilting. We go on desilting and the people go on dumping. You dump the things for 364 days and then we do the desilting in 1 day. It's not possible. Like so as a minister, you direction with penalty. Yes, I am going to come out with legislation. I have decided to come out with legislation. It should be, we should penalize people who misuse nalas as the dumping places and all that sort of thing. Thank you. Okay? Thank you. Particularly, I have come for that now. Immediately after this, we will go and sit in the IDC chamber and then discuss about this issue. I have got my engineers with me and we will try to thresh out the issue. You see, we have got abundant water in all the dams. Abundant water. Only thing is that supply we have to improve upon. We will do it. Sir, planning asa त्याच्याबद्दल? Yes, we have got the plans. We have got the plans. So which will execute very immediately. After meeting that, yeah. Clinton D'Souza for Herald TV. The State Election Commission surprisingly called off the most important meeting that was scheduled today. It was learned that during this meeting, the Panchayat polls date or other important announcements would be made. But by afternoon, this meeting was called off. All eyes were on SEC decision. Already the government has suggested postpone the elections. Now the question arises, is there time to hold elections in monsoon or will it be postponed? The term of 186 Panchayat ends on June 19th. Government cannot extend their 5-year term as there is no provision in Goa Panchayati Raj Act. Government will have to appoint administrators on these village panchayats. Then says recent Supreme Court judgment making triple test mandatory for reservation of OBC wards in Panchayat polls. Clinton D'Souza for Herald TV. Art and Culture Minister Govind Gowde on Monday invited the public for an open inspection of the Kala Academy so that they get a transparent understanding of the work going on. Gowde said that Kala Academy doesn't belong to the Goa government or does it belong to him, but said that it belongs to artists. Speaking about the allegation made by the Charles Correa Foundation, Gowde said that the CCF was invited for inputs and solution, but they did not revert back. Neither did they speak up about a year ago when the news of renovating Kala Academy came out. Gowde informed that Kala Academy will be ready soon and will be better than before for the artists. Art and Culture Minister Govind Gowde has invited the public for an open inspection of Kala Academy. The open invite is for the public to get a transparent understanding of the work going on. Gowde said that the CCF was invited for inputs a year ago but did not revert back nor spoke out when the news of renovation came out. Gowde informed that Kala Academy will be ready soon and will be better than before for the artists. तुमकां सगळ्यांक हांवेन आज ह्या कला अकादमीची कामाची गती कितें आसा आनी ताची स्थिती कितें आसा हे सांगपा खातीर ऑन सायट तुमकां हांवेन आपयलेलें आसा. This is not the first time I have been called you all people, but सुरुवातीपासून म्हाका दिसता ही 4th टायम हांवेन मिडिया घेवन ह्या वास्तूचे इन्स्पेक्शन केल्ले आसात आनी तुमच्या सगळ्यांच्या देखरेखा सकल हे काम कशें चलता ताची वस्तुस्थिती कितें आशिल्ली हे सगळें तुमकां खबर आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जे काम आमी कितें केल्लें आसा ताची एक नजर संबंद गोंयकारां पर्यंत तुमच्या माध्यमांतल्यान पावचें अश्यो काही गोष्टी सांगपा खातीर आज तुमकां हांवेन आपयलेलें आसा.
कारण काम सुरू जावचे पयलू तुमकां हांवें आपयलेलो आशिल्लो मध्यंतरी 2 फावटी तुमकां आपयलेले आसतले आनी आज ह्या कामाची स्थिती कितें जावची आसा तेवूय तुमकां दाखोवपा खातीर हाडिल्ले आसात. हांव जे काही गोष्टी प्रश्न आसात म्हणजे उपस्थित कित्याक केल्लो आसा खरें म्हणल्यार ही कला अकादमी ही तुमची सगळ्यांची जावन आसा. गोविंदा गावडेची किंवा चेअरमॅन म्हणून जो अपॉइंटमेंट केल्लो आसात म्हणून माझ्या स्टाफाची त्यांची न्ही ही सगळी लोकांची कला अकादमी आसा आणि ही लोकांक कशी कला अकादमी जाय त्या तरेन दिवपाचो आमचो हो प्रयत्न प्रामाणीक प्रयत्न आसा इतलें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. आतां म्हज्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आयिल्लो आसा की तेदे वेळाचेर चार्ल्स कुरियन हो जो फॉयर एरियेची जशी दवरलेली आशिल्ली का जे आज रेकमेंडेशन चार्ल्स कुरियन फाउंडेशनान आमचेर आरोप केल्लो आसा जी चार्ल्स कुरियाची जी चिप्स जी सिस्टम जी आशिल्ली ती खंय तरी आमी काडून वडून दुसरें आमी कितें करतात ते अशांतली कांय गोश्ट ना. तुम्ही प्रत्यक्षात पळोवपाक शकता अजून हांगसर काम कांय जालें ना. आमचे म्युरल्स किंवा आमचे पेंटिंग्स जे आसात ते आमी रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान आमी रिस्टोर केल्ले आसात. नंतर काही गोष्टी तुमचे प्रश्न जर असले नंतर हांव तुमकां एड्रेस करता पण तुमकां एक ऑडिटोरियम भितर व्हरून जे काही गोष्टी आक्षेप जो एका संस्थेन घेतिल्लो आसा ते आक्षेप घेतिल्ले हे बरें आसा का तेंच्यांनी हो आमचेर फटिंगपणाचो आरोप केल्लो आसा हे तुमी तांकां प्रश्न करपाची गरज आसा म्हणून तुमकां आज हांवें सायटीर आपयलेलें आसा. तेणी आरोप केला म्हणून न्ही कारण दिस इज नॉट अ फर्स्ट टायम आय एम कॉलिंग यू ऑन द सायट. म्हजें काम जें आसा तें ट्रान्सपरंट आसा आनी त्या ट्रान्सपरंट कामा भितर तुमी सगळे विटनेस आसात आनी म्हणूनच आज तुमकां सगळ्यांक आनी खास करून गोंयचे कला मळा वयले काम करणारे सगळे आर्टिस्ट आनी रसिकजन सद्या स्थिती कितें आसा ती तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसा. Devendra Kamkar for Herald TV. With the early arrival of the monsoons, fishermen in the states are withdrawing their nets. Fishing activities at the Kudbona jetty have dwindled down, with most of the boats docking up for the season. The fishermen are compelled to bring the curtain down on fishing activities a week early due to the unseasonal rainfall, which led to rough sea conditions causing disruption of fishing activities. Although the rain disrupted the activities in the month of May, fishermen said they did manage to have an excellent fishing season. President of the Kudbona Boat and Trawler Owners Association, Franco Martin, said that even during COVID, the business ran smoothly. However, this month came with challenges, he said. With the early arrival of monsoon, fishing activities in the state are concluding. Fishing activities at the Kudbona jetty have dwindled down, with most of the boats stocking up for the season. Unseasonal rainfall leading to rough sea conditions caused a disruption of fishing activities in the month of May. लेबर जो आसपय तो आतां परत केन्नाच्यान वचपाक लागतलो. 30 वर्सांपासून आसता वयतले मागीर तेच लेबर परत येता म्हूण सांगून जाय ते फिक्स न्हू मागीर तो आनी कोण एंगेज करता कितें करता आनी मागीर तेच जाता. पूण ओवरऑल तुमकां लेबर्सान लागून प्रॉब्लेम आसा गेट द लेबर्स येता असं मातशें तेगे त्रास जाता हिंगा बस काडे ट्रेनीचे प्रॉब्लेम बस काडे हांव केन्ना काडून सवय बस काडून आनी बस काडून म्हणून वडे थोडे केट पडटा बसी पयशे काडून बरो पडटा बोटकारांनी पटी कोण करता. ओवरऑल कितले लेबर काम करता आउटसायडर भायलो सगळे ओरिसाचे टोटल कितलो आसतलो. हांव एक बोटी ती सुद्दां एक फावटी सिजन सांगता पण सिजन तितून ना लायटी बिटी कांय ना 2 म्हयने जाले लायटी वयताले कांय ना आनी आतां म्हाजें तुफान जालें बोटी बंद जाली आज वयताली ना दीस घेवन भायल्यान दोन रावता कोण तितून ना गेले ते वर्सा सिजन गेला तुला काबार झाले बोटी बंद केले थोड्या. हां आनी वर्कर्स बी जे लेबर्स आता 27 तारखे वयतले ह्या म्हयन्याचे. तुमगे कितले आसा. मागे एक बोट आनी आमगे भावाचे 2 बोटी. हां लेबर्स कितले आसा तुमगेले. आमगे लेबर 6 आहा तेंगे चालू आहा एक चालू आहा तेंगे बोट एक बंद आहा बोट आतां गेल्या भायर एक ट्रीप मारता दिसता 10 तारखे तेगे मानाय 10 तारखे वयतले 10 तारखे वयतले गांव वयतले. तेगे सो आतां 1 विकाक कितले ट्रीप मारपाक मेळटा तुमकां आतां लास्ट. आतां एक लास्ट एक मारतले ती एक लास्ट एक मारतले ते आनी एक ट्रीप. हे पावटी 4 दीस रावतात न्ही भायर ते. हे पावटी सीजन कसो आहा. हेच पावटी सीजन बरो जाता. लास्ट टायम कोविडा लागून मातशी इफेक्ट बी जालो तेन्ना खूब जालो इफेक्ट पयशाचो इफेक्ट जालो खूब
नात हे पावटी नाही पाटी कसलो इफेक्ट आणि लेबर्सां बाबतीत न्हू लेबर्स मेळटात पयलीं पयलीं कितें तुका पयशे दिवन हाडचे पडटाले न्ही. Aditya Bidre for Herald TV. Goa is one of the best tourist destinations of the country, and Goa deserves the best transport facilities, says KTCL Chairman Ullas Tuenkar on Monday. Ullas also said that Goa needs more 500 electrical buses with more charging stations across the state. When asked about several complaints about Kadamba service, he said that things are falling in place and all issues will be solved on priority. Goa needs more 500 electrical buses, says Kadamba Transport Corporation Limited chairman. He also said that soon Goa will also have much more charging stations across the state. In future, आता आमकां आनी 500 बसी आमी इलेक्ट्रीक बसीज आमी घेतल्या आमी त्या खातीर आमी तो प्रपोजल आमचो सरकाराक गेला तेजे तेन्ना विचार करपाक जाय. तुमी टेंडर आसता न्ही तें कोणी घेवपाक जाता न्ही तें टेंडर आसता तें कोणी घेवपाक जाता जेन्ना टेंडर ओपन आसता. आनी कितली बसींची गरज आहा? आनीक आमचे 500 तरी बसी आमी इलेक्ट्रीक बसी जाय. 500 जाय. पूण 500 बसी हाडपाक तुमकडे रस्तो आहा इतले गडे खंय घालतले त्यो हाडून ज्यो बाकीच्यो बसी आनी आमच्यो त्यो आनी इलेक्ट्रीक त्यो मागीर खंय स्क्रॅपाक इको त्यो आमचे ऑलरेडी आतां बसी आहा न्हू त्यो 8 इयर्स जाले आमी इतके घेवना आनी आमचे एक बसीक 15 वर्सां लायफ आसता. सो आमचे गोंयचे कितें जाता ह्यो आमचे ऑलरेडी बसी आमच्यो 8 वर्सांनी तेंचे किलोमिटर जाल्लेले कडेन आसा. सो आमचे त्योच बसी आतां आमचे कांय उपाय ना म्हणून आमचे चलयता. 500 बसीचो एस्टिमेट कितलो जातालो? एस्टिमेट ती सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम ती सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम त्यो मिनी बसी आहा भितर आनी व्हडल्यो बसी आसा. एक फावट तुमच्या कदंबाच्यो बसी विलेज इन दिसना सो 500 बसी सरप्रायझींग दिसलो तुमकां. गांवा वाठार अशें आसा की थंय व्हडल्यो बसी वचूंक शकना. त्या मिनी बसी घेता आमी मिनी बसी घेता आमी. सर तुम्ही म्हणता 500 बसी म्हणता पण तुमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणता आमच्याकडे चार्जिंग स्टेशन ना त्याच्या किती इम्प्लिमेंटेशन करतले न्ही आमी फक्त मडगांव एकीकडे चार्जिंग पयलीं बसी घेतले आनी चार्जिंग स्टेशन ना ना ते सगळे चालू पयले चार्जिंग स्टेशन मागीर बसी जाल्याशिवाय बसी कशी घालतले नाल्यार प्रॉब्लेम जातले न्ही जाय. सो ह्यो 5 वर्सांनी 500 येतल्यो एका वर्सान येतल्यो? ते आतां हांव तुका आतां सांगपाक शकना. आमचे कडेन सीएमा कडेन मिटींग दवरल्या आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घेवन तेजेर आमी डिस्कशन चार्जिंग स्टेशनाची चालू केले तुमी? चार्जिंग स्टेशनाचे आमचे प्रपोजल आहा की ते बाकी कडेन जावपाक जाय चार्जिंग. आतां सद्या मडगांव एकीकडे आसा पणजे जावपाक जाय ते पयलीं जावपाक जाय. चार्जिंग स्टेशन कितलो वगैरे सेटअप करपाक? चार्जिंग तेका सडा म्हणजे ते आमच्या कितें थोडीच बसी आसलेल्यो आनी आमी ते कितें केल्ल्यो मडगांवच्या रुटान चड बसी वयताल्यो म्हणून ते आमी मडगांवचो चार्जिंग पॉयंट केलेलो. आतां बाकीच्या रुटार जर घालतले जाल्यार ऑल ओव्हर गोवा प्रत्येक डेपोचेर आमचे चार्जिंग स्टेशन हाडचें पडटलें. Devendra Gaonkar for Herald TV. With the mash and walkway ready at the Kolwa Creek, nearly 90% of the cleanliness work is complete. With a lot of unknown discharge coming out from outlets, locals will now monitor if raw sewerage is discharged. Benauli MLA Venzi Vega said that rafters will be placed to ensure the beach remains clean. He also said that the people will make sure that the creek is clean and connected to the STP. Vegas has also requested people to keep the creek clean. With the mesh and walkway ready at the Kolwa Creek, nearly 90% of the cleanliness work is complete. With a lot of unknown discharge coming out from outlets, locals will now monitor if raw sewage is discharged. Benalim MLA Venzi Vegas said that rafters will be placed to ensure the beach remains clean. Vegas has also requested people to keep the creek clean. लेस दॅन 10 डेजा भितर इनिशियल जे क्लिनिंग आहा हे क्रिकाचें जालें. सो इट इज क्लोज टू 90% कंप्लीट वॉट वी हॅव सीन. आतां तेजी मॅश घालपाक उरला आनी ती वॉकवे आहा ती उरल्या. आनी वी हॅव सीन दॅट देर इज अ लॉट ऑफ आउटलेट्स दिसती पडटा. ते कितें डिस्चार्ज जाता तें खबर ना. वेदर सिवेज इज बीन डिस्चार्ज or whether grey water is being discharged, we are not still aware. But now we are all going to monitor. We are ensuring that all the locals who are here are going to monitor if there is raw sewage which is being discharged into the creek. We are also finding a solution for all these restaurant owners who are here, a temporary stopgap arrangement. Jaipurian main STP, Kolwa main STP plant functional जायना. त्या पर्यंत जितले रेस्टॉरंट आहा तांकां कनेक्शन दिवपाक जे हिंगा बिचाचेर STP आहा. So it is by a private contractor to GTDC, if I am correct. So temko ओलोइन GTDC के approval gain एमको सगळ्यांक थिंग temporary accommodate करपा, maybe for a year or two till the main STP plant. So this is the proposal what I have already discussed with the tourism director today, and we will see what is the nitty-gritty. The whole idea is ball pass kon fayda na. We want to stop passing this ball. So ball should not be passed. The ball has stopped near us. And we are going to make sure that the creek is kept clean. आम सगळे लोकां कडेन मागताय की हेज्या मुखार आनी तूं हें कोर नाका. आम क्रीक साफ दवरया.
हें कनेक्ट करुया ते एसटीपीक आनी मागीर क्रीक साफ उरतली. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां सगळ्या साफ करीत आहाय बाटल्यो उडयच्यो न्हू, बियरा बाटल्यो उडयच्यो न्हू, प्लास्टिका बाटल्यो उडयच्यो न्हू, मॅश घातलेच आमी. पूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी जरी तर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार वी वील एटलीस्ट एबल टू टेक केअर ऑफ दीस क्रीक वीच इज नाव लुकिंग एक्चुअली ब्युटिफूल. आमी जर तर तुमी चोयल जाल्यार तुम्हाला व्हिडिओ काढ जाल्यार द वॉटर इज क्लीन. ओके, आय वोंट से इट इज नॉट कंटॅमिनेटेड. Definitely there will be some contamination in this water because it has to be now cleaned up, पावसाचेर ते म्हाका दिसता क्रीक जेन्ना नॉर्मली फुटता, एक ही क्रीक चोवपाक गेलो जाल्यार नॉर्मली क्रीक फुटता, पावसा उदो हिंग भोवता, हाय टायड जाता, ते झुरगोदीचे ती फुटता. सो दॅट इज नॅचरल प्रोसेस. हे मॅन मेड प्रोसेस, नॅचरल प्रोसेस. हो नॅचरल प्रोसेसाचेर म्हाका दिसता हें उदो सगळें साफ जातलें. आनी वी वील ऑल्सो टॉक अबाउट पुटींग राफ्टर्स. जरी तरी आमच्यान हे राफ्टर्स घालून एरिएटर्स घालून जरी तरी हें उदो साफ करपाक हो प्रोसेस वी वील डिस्कस. सो समथींग हॅज बीन अचीव्ड. इनिशिएटीव घेवन समथींग हॅज बीन अचीव्ड. वी वूड लायक, I personally would say that this contractor has done a good job. I have nothing to do. This contract was given much before, but they have done a good job. Clinton D'Souza for Herald TV. While the post-graduation vacancy is not reserved for ST, OBC caste people of the state by the Goa government questions the OBC President Madhu Naik on Monday. Madhu spoke to media after meeting the Director of Social Welfare in Panjim about the positions of OBC scholarships and house repair assistance, which he said were not paid. He also alleged that most of the issues faced by these castes are never raised in the assembly. They are only remembered at election time. Position of OBC scholarships and house repair assistance for OBC are not paid. Members meet Social Welfare Director. The question as to why are the post-graduation vacancies not reserved for the ST OBC caste people of the state of Goa by the Goa government. आमचे खुबशे स्कॉलरशीप पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो आतां डाटा जो आमकां मेळ्ळा तेजे वयल्यान फाटले 2 वर्सांचे जो डाटा आशिल्लो तो 14,104 केसी तेणी सँक्शन केल्ले आसा. तितूचे 2,575 भुरग्यांक पयशे गेल्ले आसा आनी फॉर्मेलिटी तेंची आसा. 15 जावं म्हयने भितर हे सगळ्या भुरगे पयशे वयतले, सँक्शन ऑर्डर जाल्ले आसा. आनी ती आमची हावसिंग एप्लिकेशन आसा ती बी तेणी क्लियर केल्ली आसा. ओबीसीची जे एसिस्टन्स मेळटा आमकां तें बी क्लियर केल्ले आसा. समाधानकारक रिप्लाय आमकां डायरेक्टर सिद्धिविनायक नायक दिल्ले आसा आनी तेणें सांगलें कितें प्रॉब्लेम आसा तुमी येयात म्हणून आपूण क्लियर करता सगळें म्हणून. ना ना काय आतां तें क्लियर केलां जवळ जवळ पेंडन्सी क्लियर जाल्ली आसा. अमेंडमेंट म्हणटा तेचे सांगले अमेंडमेंट ते गव्हर्मेंटान काडपाक जाय. 22-23 तर हे भुरग्यांक पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसात, रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स, हो आमकां कित्याक डिप्रायव करतात. एक्चुअली हे 40 आमदार जे आसात, हे 12 मिनिस्टर जे आसात विधानसभेन, तांकां ST SC OBC हो मोठो जंक निवडून हाडपाक हांव मागतां. ST SC OBC हे जे 80% लोक आसात तेणी जागृत जावपाक जाय. तुमचे अधिकार हांगा धांवल्ले गेल्ले वयतात आनी गेल्ले 5 वर्सांक गोवा एसेंब्लीन हे जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आमकां वेकन्सीज आसा मेळपाच्यो तेजो एक क्वेश्चन सुद्दां एसेंब्लीन रेज जाल्लो ना. जे प्लॅटफॉर्म आसता आमी भायर खूब उलयतात. So you may be aware that now, as such, I told you that there have been almost around 15 steps which have been added. Now, if you consider 1 minute for at least one step, or 2 minutes for each step, let's assume that we are working at a neck-breaking speed. Okay, then even then, if you count 15 minutes per student, we can just imagine how many number of these cases were. Okay, so multiplied by 15 minutes, so that much time would be obviously required for it. Okay, now given the constraint, our staff are working beyond working hours. Let me be very frank. I have also seen them working till 11:45. I am on record. We have to reach to the last mile of the society and the last person in the society. Shagun Gowde for Herald TV. Providing an insight into the factors contributing to the increasing fuel prices in the country, President of All Goa Petrol Pump Association,
Paresh Joshi has informed that the war between Russia and Ukraine is a significant reason contributing to the increase in fuel prices in India and across the world. He added that the government and the oil companies should also plan on stabilizing fuel prices. Furthermore, he said that oil companies keep increasing the fuel prices according to international prices, and the government should not depend on fuel as a source of income. President of All Goa Petrol Pump Association Paresh Joshi gave an insight into the factors contributing to the increasing fuel prices. He said the war between Russia and Ukraine is one of the significant reasons for an increase in fuel prices. He added that the government and oil companies should plan on stabilizing fuel prices. Joshi said while oil companies increase the price as per the international rates, the government should not entirely depend on fuel for income. Reduction of fuel prices is a temporary relief. Sometimes due to political agenda, prices will increase again, said Joshi. There is almost a 1 rupee difference between the actual price reduced at petrol pumps and the relief amount announced by Union Finance Minister. Petrol prices must be got under the GST ambit for proper control on fuel prices, said Joshi. आता वेगळे झाल्या. हे युक्रेनचे जे युद्ध चालू झाला त्या युद्धान एक इंटरनॅशनली पेट्रोल डिझेल या फ्युएलाचे प्रायसीस हे खूप जे भडकले म्हणतात पळय तसे चड खूपच वयर गेले आसा. हो फटको आमकांच न्हय, हो सगळ्या देशांक लागू आसा. म्हणटकूच आमगेल्या सरकाराक आनी आमगेल्या ऑयल कंपनीक एक तारे वयली कसरत करूंक जाय. हे जर प्रायसीस देंवयतले जाल्यार अमकें केलें की हाजेर आमी पयलीं म्हणटाले GST हाडलें जाल्यार सुद्दां हाजेर काम. पूण आतां सध्या जी परिस्थिती आसा तातूंत हें जायना. म्हणटकूच सरकाराक कसरत करची पडटा. आतां कितें जाता, सरकार आतां कितें करता, एक्सायज देंवयलो काल. फाटल्या दिसांनी लोकल सरकारान वॅट देंवयला, सांगूंक जायना फाल्यां 2 दिसांनी. हातूंत जो सगळ्यान व्हडलो बळी पडटा तो सगळे पेट्रोल पंप. ते सामको सोंपो मार्ग जाला की कितेंय जालें जाल्यार वॅट वाडयलो की पर लिटर वाडटा. पर लिटर वाडले की सरकारचो त्या दिसाचो इन्कम वाडलो, मागीर केन्ना तरी देंवय. पूण तुमकां जर इमिजिएट रिसोर्स जाय जाल्यार सरकार वॅट किंवा एक्सायज वाडयता. एक्सायज तरी बरी कंट्रोलान आसा, पूण वॅट म्हणटा तो केन्ना वयर सकयल खूब जाल्लो आसा. तेन्ना डिपेंडन्सी ऑन फ्युएल बाय द स्टेट्स and by the central government must be reduced. That is the only. So they must also have different sources of income, which is, and very interestingly GST recovery is now increasing. तो जर एक भाग जर वाढत गेलो, ज्या प्रमाणात तो आज वाढत असा त्या प्रमाणात जाल्यार ही डिपेंडन्सी एखाद्या वेळा कमी जावंक शकता. Dengue cases are on the rise in Ponda town. Several cases have been reported at the district hospital. On Monday, a joint meeting with the health officials, Ponda municipality and others was held. Major decisions like fogging and cleaning of the areas were taken. Dengue cases on rise in Ponda. Ponda municipality takes strong steps to curb the spread of this disease. Sub-district hospital, Dr. Sweta Parsekar and Dr. Jesse Markekar यांच्यावर आम्ही CO आणि मिटींग घेतली आम्ही. आणि ह्या मिटिंगेन आम्ही मेन फोकस आशिल्लो डेंगू केसीस. सो डेंगू केसीस फोंड्या विदीन पोंडा म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट कितले आसा आनी पोंडा सरावंडींग एरियान कितले आसा हेचेर आमी सगळी म्हायती घेतली. आनी म्हायती घेतली कळ्ळें की फोंड्यात एक 4 ते 5 केसी आसा पोंडा सिटी. सरावंडींग एरियान थोडी मातशी आनी थोडी चड आसा. सो आमी कॉर्डिनेशन करून तेंचे वर रिगार्डींग फॉगिंग आसूं, अवेरनेस आसूं, की व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा अवेरनेस. आज डॉक्टर स्मितान सांगिल्लें त्या प्रमाणे, डॉक्टर मडकेकान सांगिल्लें त्या प्रमाणे हांगा आमकां मेन आसा अवेरनेस आसा. उदक स्टॅग्नंट करून दवरपाचें ना, टँक ओपन आसल्यार ती कवर करपाची. फावंटन्स आसता, फावंटन सुद्दां तो उदक साठोवन दवरपाचें ना, जातलें सगळें ड्राय दवरपाचें. सो हे अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांगा डेंगू केसीस पोंडा सिटी लिमिट्सान तरी कमी 4 ते 5 आसात. हेजेर 4 ते 5 आसून सुद्दां आमी तेजेर आमी कॉर्डिनेट करून फॉगिंग जाता कितें अवेरनेस आमी वॉर्ड वायज आतां 15 कावन्सिलरची डॉक्टरान आमी एक डॉक्टरान तांचे सांगिल्लें पार्सेकर मॅडमान की आमी एक मिटींग घेतली 15 कावन्सिलराची बाय फ्रायडे. आनी त्या मिटिंगेन तांकां सुद्दां कावन्सिलरान सुद्दां आपल्या वॉर्डान वचून अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अवेरनेस केल्यारूच हे सगळें आमी 4 ते 5 केली ती सगळी नील करपा जाता.
सो हेजेर आमी मलेरिया डेंग्यू आसूं आनी बाकीचे नोटिफायबल डिजीज आसा म्हणजे मलेरिया आसा आनी कितें हेजेर सुद्दां हेजेर आमकां प्रिकॉशन घेवपाक बऱ्या पडटलें. सो हे आतांच आमी घेवपाक सोदता. त्या खातीर आज आमी मिटींग आपयली डॉक्टर स्मिता पार्सेकर आनी डॉक्टर जयश्री मडके हांगा आयली. तेंचे आमकां थँक्यू म्हणटा तेमी हांगा आयली आनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. सो आमी थारायला की आमी विथ जॉयंट कॉर्डिनेशन रिगार्डींग फॉगिंग ऑल्सो आनी अदर अवेरनेस इश्यूज आमी तेंचे बरोबर कॉन्टेक्ट करतले आनी तांकां सांगलां आमी कितें आसल्यार आमकांय कळपाचें आमी कितें आसल्यार तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करतले. आमी तशेंच मनीस एक अपॉयंट केला ते हें करपाक तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करपाक मिस्टर अमोल आनी आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करतले ती. सो रिगार्डींग दीस हेल्थाचे इश्यू वेरी इम्पॉर्टंट आसा हो हें हांगाच स्टॉप जावपाक जाय आमी तेजेर आमी आतांच काळजी घेतली. आनी तशेंच हांव पब्लिकाक एक रिक्वेस्ट करता की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट एक स्वच्छता महोत्सव ॲप म्हणून आसा त्या ॲपाचे थ्रू हो ॲप आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. ॲप डावनलोड करपाचो प्ले स्टोरार आसा हो ॲप स्वच्छता महोत्सव ॲप. ह्या हातून कितें जातलें की आमी आमचो चीफ ऑफिसर सगळो मॉनिटर करतलो. हे रिगार्डींग हें कशें आसा खंय आतां तुमकां दिसता गार्बेज डंप आसा खंय ओवरफ्लो ऑफ सेप्टीक टँक आसा खंय येलो स्पॉट मीन्स पब्लीक युरिनेशन स्पॉट मागीर डस्टबिन्स नॉट क्लीन. Sanjay Naik for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on our Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.